Women's workshop on solar and battery storage solutions organized by the Andhra Chamber of Commerce in collaboration with the Next Solar. Specifically for this aspiring women entrepreneurs for SIT College. This workshop is designed to offer valuable insights into battery energy storage technologies, an emerging and vital component of the clean energy sector, aimed at enhancing the future career opportunities of participating students. We are privileged to have a distinguished panel of guest speakers with us today. Of course, Dr. Krishnan Radhakrishnan, she is on the way. I welcome Mrs. Rama Venugopal, Chairperson, Standard Certification, Women Entrepreneur Regulation Subcommittee of Andhra Chamber of Commerce, who will address the women empowerment and skill development. I welcome Mr. J.P. Sam Prasad, Chairman, Renewable Energy Subcommittee of Andhra Chamber of Commerce, who will speak on next generation women renewable entrepreneurs. I welcome Mr. P. Rajesh Kumar, Vice President, Product and Strategy, Vision Energy, who will provide insight on battery energy storage system, business potential and opportunities. And I also welcome Mr. Meg Shanley, Technical Director, Meg Solar, who played a key role in organizing this workshop. I request all the dignitaries please come to the dais. Thank you. Thank you once again for joining us. I now request Mr. Meg Shanley, Technical Director, Meg Solar, to deliver the welcome address and to moderate the session. So start from the okay, good morning to everyone. Good morning. So it gives me immense pleasure to begin today battery energy storage system workshop by offering my heartfelt prayers and gratitude to our beloved mentor, late Mr. Dr. M.K. Muthuvel sir. அவர் எங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய பேக் போனா இருந்திருக்காரு. இன்னைக்கு நாங்க இந்த இடத்துல மெக்சோலார் ஒரு கம்பெனியா ஒரு சிஸ்டமா இந்த இடத்துல இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் எங்களுக்கு செய்யறதுக்கு கற்றுக் கொடுத்தது எல்லாமே we learned from Dr. Muthuvel sir. So அவரோட prayers and blessings ஓட இந்த ப்ரோக்ராம் நாங்க ஸ்டார்ட் பண்றோம். I extend my warmest congratulations, welcome to the all students of SIT Women's College who are participating in today's workshop. Your eagerness and to learn all what inspired us organize such a meaningful events, and our thanks to all your HODs and teachers. So our support இருக்கனால எங்களுக்கு உங்க கூட இந்த program பண்றது ஈஸியா. Thank you man. நீங்க எல்லாரும் ஆர்வமா வந்திருக்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய பெருமையா இருக்கு. My sincere welcome goes to Mrs. Rama Venugopal Madam, Chairperson and Standard Regulation Subcommittee Andhra Chamber of Commerce. Ma'am, every time we plan to some in the மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் நாங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது எங்களுக்கு எல்லா கைடன்ஸும் ஆந்திரா சேம்பர்ல எங்களுக்கு கிடைக்கிறது ரொம்ப பெரிய சப்போர்ட்டா இருக்கு. அண்ட் தென் உங்களுடைய ஆந்திரா சேம்பரோட எல்லா டீமுக்கும் எங்களோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கோங்க. And I also privileged to have with us Mr. J.P. Sam Prasad, Managing Director of Heal Energy and Chairman of Renewable Energy Subcommittee Andhra Chamber. Sir, your presence is very true gift to our students. இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரியில உங்களோட டைம் ஷெடியூல இவ்வளவு என்ன நாள் பிஸிலே எங்களுக்கு நீங்க உங்க டைம் கொடுத்தது ரொம்ப நன்றி சார். ஸோ இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கரெக்டான டைம்ல உங்களோட நாலேஜ் இன்னைக்கு கிடைக்க போறது அது அவங்களோட கேரியர்ல நிறைய யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்றதுக்கு எனக்கு எந்த வித டவுட்டுமே இல்லை சார். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சாரோட அட்வைஸஸ் சாரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்க கெயின் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட ஃபியூச்சர் கேரியருக்கு ரொம்ப எக்ஸலண்டா இருக்கும். ஸோ எக்ஸலண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன்னைக்கு உங்களுக்கு. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். Special thanks to Mr. Rajesh Kumar, Vice President of Strategy and Product and Strategies, Sales Energy. Sir, we are deeply grateful for the opportunity. We were our students through our demo session and the factory visit also. Definitely, இந்த அவங்களுக்கு ஃபேக்டரி விசிட்ல அவங்க பேட்டரி பத்தி நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்க ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்தீங்க. ரொம்ப நன்றி சார். நீங்க அழைப்பு எடுத்து வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சார். அதே மாதிரி இந்த மாசம் 28ஆம் தேதி ஒரு செட் ஆஃப் எலக்ட்ரீஷியன்ஸ்
ஆன்கோர் ஒர்க்ல இருக்கிற எலக்ட்ரிஷியன்ஸை உங்க ஃபேக்டரி விசிட் போயிட்டு வரோம். ஸோ இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் பண்றதுக்கு என் கூட ஒத்துழைக்கிறது உங்களை ஆசைக்கு. தேங்க்யூ. ஸோ இன்னைக்கு டேட்ல நம்ம இதுல இன்னொரு ஒரு முக்கியமான நபரையும் நம்ம தேங்க்ஸ் சொல்லி ஆகும். ஏன்னா இந்த ப்ரோக்ராமை இவ்வளவு அழகா ஆர்கனைஸ் பண்ணி உங்களை எல்லாரும் ஒருங்கிணைச்சு இந்த ஈவெண்ட்டை இவ்வளவு நல்லா ஏற்படுத்தி கொடுத்த உங்களோட பழைய காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட், உங்க காலேஜ்ல அவங்க படிச்சாங்க. இன்னைக்கு எங்க கம்பெனில அவங்க வந்து ப்ராஜெக்ட் கோஆர்டினேட்டரா இருக்காங்க. நிறைய சோலார் இன்ஸ்டலேஷன்ல பண்றாங்க. சக்தி மகேஸ்வரிக்கு அந்த தேங்க்ஸ். அவங்க இதே இதே டிபார்ட்மெண்ட் படிச்சாங்க. அண்ட் தென் ஸ்னைடர்ல சோலார் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டு நான் என்னோட பிசினஸ்ல இப்போ அவங்க கூட சேர்ந்து அசோசியேட் பண்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இந்த கெரியர்ல இன்னும் அடுத்த 25 வருஷத்துக்கு சஸ்டெயின் பண்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. இதை சார்ந்த படிப்பை நீங்க எப்படி படிக்கலாம் அப்படின்றதுலாம் நீங்க இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இந்த நாளை இன்னும் நல்லா நீங்க நல்லா மாற்றி தரதுக்கு எல்லாரும் உங்க எல்லாரோட நன்றியோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ. Thank you, sir, for setting the tone so beautifully. Let's welcome our visionary leader in women empowerment. And we are honored to welcome Mrs. Rama Venugopal ma'am. She has been a constant pillar in promoting skill-based initiatives and guiding young women towards leadership roles in energy and business. I also welcome Mrs. Leela Chindanam, proprietor of MT Solar, to honor our chief guest. Oh, family business. We encourage family businesses so much in chamber. We will do conversations on family business as well. Thank you. Thank you. So very good morning to all of you. Such a joy to see so many women, young butterflies, and very heartily. We rarely come across women battalion, students battalion like this, unless otherwise it is an industry academia program. Okay, so I would like to thank Chamber as usual, though we all chair the committees. It's always a pleasure to be part of these initiatives, and thanking all the dignitaries or the dais for joining us today. We have our committee chair, industry chair for renewable energies from the chamber, Mr. Sam Prasad, also joining us today. Before I start the session, I just would like to understand, you're all from ECE, right? Yes. Electronics and Communication science. Sciences, right? So, BSc. So, do you have a PG in your college? There's no PG available. So, what do you do when you want to go for your PG programs, MSc? Have you identified programs? Or do you still think that UG is more than sufficient to go to the industry? I will run you through a couple of options. Certain things will not be there in the slides. Certain things I'll tell you about what's happening, because me being part of a lot of this industry academia programs across various sectors, we see what's happening in the government corridors, and then we see what's happening at the industry corridors, and we also get to see what's happening in the academic side of it. So chamber acts as the bridge to bring that connect between the government, which are empowered by the industry and academic institutions. So all three of them are pillars for the country's economic growth. If the nation building has to happen, all these three pillars have to be in alignment. There were a lot of gaps for many years, and efforts are happening to bridge the gap, to reduce the gap. Especially women empowerment is being talked for many years, nothing new. But the real need for it was felt after the recent pandemic. You all know what I'm talking about, right? The pandemic that shook the world. Okay, that is when
the post-pandemic has created a need that women have to go to work. Women have to be in industry corridors. Women should contribute to first to a family's economic needs. And then that gradually gets extended to your country's economic progress also. So I just wanted to bring only a couple of slides, nothing very, a couple of, how do I see that? I can't see from here. I have my laptop currency. The screen is on the other side. Just give me 2 minutes, please. I think I should be my phone. I use my phone. I have to change it up. Sorry for this, just 2 minutes. Support பண்ணி. Actually, one of the redaction, that's it. So this is about women empowerment and skill development, empowered by Andhra Chamber of Commerce. And I will just brief you about our contribution, what we have been doing, what do we do, what we propose to do for empowering the women. One second. Which is gone. Okay, it's okay. So there is a gender disparity which is felt in the energy sector. Generally, it's renewable energy, you call it as clean energy, whatever it is. All these things come under energy sector. Energy is a very broad-based one. So we call it as clean tech, we call it as a climate tech, you call it as energy solutions, renewable energy or non-renewable energy. So generally what is felt is there is a STEM gender gap. You all know what is STEM, right? You come from STEM domain. You know what is STEM? That's your science, that's your technology, that's your engineering, and that's your medicine. STEM is what it is called globally, and there is A, which is arts, which got added to it. So it is also called STEAM, because they say that every technology should have an artistic mind, and that comes naturally when you add a arts into it. So there is, generally it is called STEM across the globe. So it is felt that there is a gender disparity in the energy sector. All these are results of global surveys which have happened. So the energy sector has 76% fewer women than men. It's predominantly dominated by men as workforce, which is calling for a significant global focus to address this gender gap. It just can't be, the gap can't be 76%, right? It's too huge. And look at the STEM workforce participation in India. I'm talking about energy sector here. All this data belongs to energy sector. So we have about 43% of the STEM graduates who are qualifying from the country are women. That's a huge number, 43%, almost 50%. We are on par with other male graduates, okay? And we are all from the STEM domain. But then they are saying only 27% of this qualified women workforce enter into work, women students enter into workforce. So only 27%, 50% of those who are qualified alone are getting into the industry corridors.
So what's happening to the rest of them? Maybe dropping out. And 11% alone are working in the renewable sector. See the number, 43% is the overall qualification the country is seeing. 27%, 50% is only going to the workforce, industry as workforce. And then just only a percentage, 11% alone is contributing to the renewable energy sector, which is again a very small number considering the growth potential of this industry. So the economic potential of bridging this gap, they say, when you close this gender gap, when you ensure that all this 43% of the STEM graduates who are qualified go to the industry corridors as workforce, we will be adding, they say that almost about $3 trillion to Indian economy by 2025. This is the forecast. This is actually a survey which was done in 23 or 24. Okay. These are the numbers which you all should understand, because when each one of you contribute, there will be an economic growth in the country. That is what we are trying to say that. So this is about empowering women in the clean energy, or all this energy, renewable energy, all this that we're talking about, also called clean energy. So what is needed for the country to progress, for the industry to progress, is gender inclusive energy policies. So we need a framework at a policy level, at the national level, at the state level. Tamil Nadu is actually leading when it comes to solar energy and all of the renewable energy programs and initiatives, thanks to the government support. Still, we need a very strong policies at a national level, even at the state level. That gender inclusive policies are very, very critical to ensure that women do join workforce. Am I reaching out to you? Do you able to understand? Do you want me to speak in Tamil? Is English fine? Yes, ma'am. English fine? Yes, ma'am. Right. So we need to ensure that the equal participation of women in the sector and creating opportunities is very, very critical. We find a women entrepreneur sitting here coming from a family business. So what is needed is every student should acquire necessary skills, either to work for the industry or you become an entrepreneur by yourself at some point of time in your life. So are we only going to create a women who are going to be part of the workforce and then at the technical roles? We also would like to see women leaders, and we also would like to see women as owners, as entrepreneurs. So these are all the pathways. When you're looking at your career pathway, you should look at all this as pathways to build your careers. So we are only talking about women being promoted, working in these industries as beneficiaries. But we should also talk about women getting into active leadership roles and also getting into the shoes of an entrepreneur, giving employment to so many others. So all these things happen, for all these things to happen, what is needed is a very strong skilling initiatives. You want to go as a technical resource, you need strong skills. You want to get into your leadership, managerial positions, those roles call for skilling you on certain capabilities. And then it also calls for strong financial support from the government. Anything and everything is possible. All this vision and missions will happen only if the government comes out with very clear policy statements and right finance. So the union budget, the recent budget 25-26, supported women entrepreneurs with a lot of term loans by setting up new skill development initiatives and technology-driven training opportunities. Please understand, if you're going to be in a STEM space, this technical skills, imparting you with the technical skills is the first step. And before we move on to train you with entrepreneurship skills and various other skills, management skills. Okay, so this is very, very critical. I think, am I getting all the slides? Yeah, sure. So, as I said, inclusion is very, very critical. The industry has to do a pivotal role in addressing this inclusivity, including women at workplace. The challenges with the gender stereotyping, what we see is, oh, this is a technical domain. This requires male technicians. This requires male workforce. And so we need to break this stereotype. So who should
make the beginning who should attempt this. The industry has to break that stereotype. Gone are the days where it's considered as a muscle strengthening exercise. You need to lift a lot of things. You need to, it's a heavy work. And trying to do all this, you go to engineering and automotive industries. Okay, this is no, women, no, women cannot enter into this. But then, if some of you had seen some of the recent articles the last few months ago, the largest workforce, the women workforce in the factories are from Tamil Nadu. If you look at the country's overall workforce that is being recruited in factories, the women workforce I'm talking about, 47% is from Tamil Nadu. So in Tamil Nadu, women are going to factories. So how do we bring that culture back? Women have been going to IT and ITES. How do we bring women back to factories to create strong opportunities for them? So we need to break that stereotype or break that mindset that, women are not allowed in factories. No, it is not. There's a stereotype again, last Mr. Samprasad to it is that, the technical, the mechanical roles are not for women. They're only for men. Sorry, things have changed, are changing. The workplace equity is very important, as I said. Workplace safety is important, and support through life changes are essential. Women go to work, women get married, and then they have to bear children, and they have to take care of the family ecosystem. So still, there's a lot of support that is required. Women have to go to work, and workplaces have been flexible enough to accommodate some of this critical needs of the women, and thanks to industry, a lot of these initiatives are happening. So how do we bridge a gap between education and employment? So there's an academia sitting in one corner, there's an industry sitting in another corner. How do we build a bridge? So this is where chambers play a lot of role in bringing this industry academia connect through various initiatives by offering a lot of mentorship programs, many things chambers have been contributing. I will run you through that. So industry academia collaborations are very critical for any industry, more so for the STEM sector. So this is something which needs to be addressed. Academia has to focus on shaping the future STEM leaders, very critical. So the STEM talent, there's a talent that is available. So academia has to equip the students with the right critical knowledge, skills, and to prepare them to build your own impactful careers in science and engineering. Nothing but STEM again. So inclusive and gender sensitive education, all these things are part of your national education policy. Many of these have been added in the NEP 2020, I know. So the curriculum is undergoing a change. So this gender sensitive education is also very critical part of your academic programs. Mentorship and research opportunities. The question I asked you, how many of you want to go pursue your higher education? So do you have your MSc programs in the country? You have a BSc, then where's your MSc? How about the fellowship programs? There's so many fellowship programs which are being offered for STEM education, right? So all this research we will, if you want, academia's help, we will also do some of the programs on Anusandhan. The recent research program launched by the government, huge grants, huge budgets allocated for research fellowships. So the mentorship and research opportunities to promote this leadership, entrepreneurship, to bring down that innovation from your DNA. It should be part of your DNA. And all these things are very critical if you want to be part of your renewable energy or clean energy or any energy sector initiatives, even otherwise for any sector. So how are we developing a future-ready India? So we're talking about solar, we're talking about renewable energy and all this. So what is the potential? What are the opportunities? And somewhere I saw an announcement statement by Prime Minister 2-3 days ago about how the massive solar energy investments that we have been investing in the country is contributing to sustainable development goals. Have you heard about SDGs? Are you familiar? Sustainable development goals. So we have to take more sessions for you. And as renewable energy students, you should know about
the connect between the sectoral growth, focus, contribution to sustainability, right? So clean energy careers, we're talking about jobs, green jobs today. In all the sectors, the jobs are called green jobs. You're contributing to environment. So clean energy careers, how do you pursue your opportunities and green jobs? All these things have an impact on the sustainable economic growth in the country. We have a commitment as a country by 2030. The country has to contribute so much to sustainable development, to reduce pollutions, to create clean energies, clean technologies, and all that. So again, as I said, challenging the STEM gender stereotypes needs to be addressed by industry and academia collectively. Upskilling on the green technologies, all those technical training programs, solar energy technician, and all this. These are all about green technology. How do we upskill you? The solar energy technician, what do you build? How do you build? So there's a technical side of it. And inspiring inclusive progress, what do we do to address this? So that inclusivity, including the women into the workforce is very, very critical if the country has to progress. So all the skill related things, what do we do? From the chamber initiative, skill development, with the help of our industry chairs, we will be rolling out a lot of initiatives to empower you all on entrepreneurship and leadership. We do programs, we do regular sessions to bring that entrepreneurial spirit, to make you think, to become an entrepreneur, to teach you some of those entrepreneurial traits and all that, We keep doing a lot of programs on leadership. Networking and mentorship is something which happens here because chambers are meant for, platforms for business networking. You get to reach out to listen to the industry experts, industry leaders, entrepreneurs who built businesses with a lot of sweat. So women do have aspirations. Each one of you in this room do have aspirations. So how do we nurture that aspiration in each one of you when you want to become an entrepreneur? So through mentorship and training programs, we take tailor-made sessions we do. Building confidence is something critical for a woman who aspires to be an entrepreneur. So there's a lot of mentoring and grooming required. We do it. How do we give access to you to the right networks, right industry platforms to, showcase, pitch your ideas and all that. One of the recent conversations, chamber programs I have attended 2 days ago, in the automotive sector skill council, there was a session I was representing. So the automotive sectoral skill council regional head came and asked me, ma'am, we need chambers support. So we have a program scheme from the government to train EV technicians. Electric vehicles. So is E of the electrical is part of your curriculum? Electronics. So electronics, electrical. Exclusive session program for the women, the students, to give them skills first. There's a lot of demand. EV charging stations. This is for EV charging. To charge your bikes, to charge your cars, to charge your EV vehicles. So we need the women to be trained on this. We need help from the chamber. I said, yes, let's do it. And then chamber doesn't stop there. Once you get trained and skilled. So there are any number of schemes offered by Renewable Energy Ministry. How do we bring entrepreneurship out of you? So can you set up your own kiosk, energy charging station? Can you man it? This is what the whole world is available for you out there. So how do you look for those opportunities? How do we look for those opportunities to empower you all? The chamber is 96-year-old, 4 more years to hit our 100th year. We've been contributing very quietly, silently, and women entrepreneurship. The president is Mrs. Indira Gandhi, and she encourages empowering women through all the skill development and entrepreneurship development programs. So chamber is always open for academia to reach out. We have a industry chair who will share his thoughts, who will contribute immensely to empower you all. So thank you for this opportunity. So I would like to welcome us.
So I would like you all to go back and revisit this presentation and understand, try to go back, run through this again and again, go and do your research, try to figure out what you want to do. UG alone is not sufficient for your career progression. If not now, at some point of time, focus on your PG, focus on your research. Through research, you understand the problem statements, you look at product development, coming out with solutions. That's how a scientist's life is all about. So wishing you all the best. And we would like you all to come back to the chamber again and again with a wish list saying that we would like to be trained on this, we would like to know about this and all these things. Give us your wish list, we'll work on it. Thank you. Thank you. Thank you so much, ma'am, for those empowering speech. Now let's welcome a visionary leader in women empowerment and social service, Dr. Krishnan Radhakrishnan, ma'am, founder, president of the Women Entrepreneurs Welfare Association. Her work has empowered hundreds of women to step into leadership roles and sustainable livelihood. I welcome Mrs. Leela Sundram to honor our achievements. It's okay, I know you. I'm taking your slot. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். மேம் ரமா வேணுகோபால் மேம், டெக்னிக்கல் டைரக்டர் வித் சோலார் மற்றும் டிக்னேட்டரிஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னோட காலை வணக்கம். ரொம்ப சாரி, நான் காலையில தான் தூத்துக்குடியில இருந்து வந்தேன். ஸோ என்னால வந்து கரெக்ட் டைமுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ற டைமுக்கு வர முடியல, ஃபர்ஸ்ட் சாரி. அப்புறம் வந்து சார் வந்து எனக்கு ஒரு 2 இயர்ஸா தெரியும். இந்த சோலார் எனர்ஜி பத்தி அவங்க கண்டினியூஸா எங்களோட அசோசியேஷன்ல பேசிட்டு இருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் எங்களை பத்தின ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன். பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டியோட விமன் செல் மூலமா நாங்க வந்து 2009ல ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அசோசியேஷன். 8 பேர் மெம்பரா இருந்தாங்க. இன்னைக்கு லோவர் சென்னையில வந்து ஒரு 500 பேர் இருப்பாங்க. தமிழ்நாடு முழுமைக்கும் ஒரு 26,000 வந்து லேடிஸ் இருக்கிறாங்க. எல்லாரும் புவர் அண்ட் நீடி அண்ட் யாருக்கெல்லாம் என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஒரு 10,000 15,000 ஏர்ன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்கதான் எங்களோட டார்கெட். அவங்க வந்து கிராமத்துல இருக்கலாம், வில்லேஜ்ல இதுல இருக்கலாம், சிட்டில இருக்கலாம், ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கலாம். சோ ஒரு 16 காலேஜஸ்ல தமிழ்நாடு முழுசும் நாங்க MOU போட்டிருக்கிறோம். அவங்களுக்கு மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து ஃப்ரீ ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நேற்று வந்து தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல காயப்பட்டினம்ங்கிற ஒரு ஊர்ல வந்து கொடுத்தோம். அதுக்கு முந்தின நாள் வந்து தூத்துக்குடி விமன்ஸ் காலேஜ்ல கொடுத்தோம், காமராஜ் காலேஜ்ல நேற்று கொடுத்தோம். ஸோ ஒரு மந்த்துக்கு என்ன செக்மெண்ட் எங்கெங்க பண்ணணும்ங்கிறது வச்சிருக்கிறோமோ அதெல்லாம் பண்ணி கொடுப்போம். அதோட சேர்த்து சென்னையிலையும் ப்ரோக்ராம்ஸ் போயிட்டு இருக்குது. பட் ஆந்திரா சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் எங்களை 2-3 தடவை கூப்பிட்டு இருக்கிறாங்க. எனக்கு வந்து இங்க வந்தாச்சுன்னா ரொம்ப ரிலாக்ஸா இங்க உட்காராம அங்க உட்கார்ந்து பாத்துட்டு இருக்கிறது ப்ரோக்ராம், அதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கிறதுல தானே நல்லா இருக்கும். நீங்க இப்போ கம்மியா இருக்கிறீங்க. நேற்று மீட்டிங்ல எல்லாம் எங்களுக்கு 200 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்தாங்க. அவங்கள எங்களால வந்து கரெக்டா வந்து அவங்கள கமிட் பண்ணி இது பண்ண முடியல. ஸோ இப்போ வந்து இது நார்மலா ஒரு நல்ல க்ரௌடு. அதோட சேர்த்து சார் வந்து சோலார் எனர்ஜி பத்தி எங்கிட்ட 2 இயர்ஸ் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஒரு தடவை ப்ரோக்ராம்லாம் இது வரைக்கும் எங்க ப்ரோக்ராம் வந்து சாரி டு சே சார் 2 தடவை கேன்சல். சார் வந்து எங்கேயோ அவைலபிள் இல்லாம இதாயிட்டாரு. அப்ப வந்து எங்களால வேற உடனே சோர்ஸ் வச்சு நடத்துறதுக்கு அறக்குறையா நடத்த முடியும், அப்படி நடத்த இஷ்டம் இல்லை. ஏன்னா எங்களோட ப்ரோக்ராம் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டா இருக்கும்னு எனக்கு தெரியும். அதனால ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோட அன்னைக்கு வச்சிருந்தோம், வைக்க முடியல. ஸோ இன்னைக்கு வந்து எங்க வீட்டு ஃபங்க்ஷன் என்னால வர முடியாது. ஆனா நான் இன்னைக்கு வரலன்னாச்சுன்னா
சார் என்ன நினைப்பாரு, ஐயோ அவங்க ப்ரோக்ராம் கேன்சல் பண்ணதுனால இவங்க வராம இருந்துட்டாங்களோன்னு நினைச்சிடக்கூடாதுன்னு வந்திருக்கிறேன். நான் இன்னைக்கு ஈவினிங் மறுபடி தூத்துக்குடிக்கு நான் போக வேண்டியது இருக்கு. சோ இந்த ஒரே ஒரு ப்ரோக்ராமுக்காக தான் நான் இன்னைக்கு வந்தேன். சோ விமென்ஸ்னு எடுத்துக்கிறப்போ நம்ம வந்து நிறைய லைஃப்ல வந்து கத்துக்கிடணும். கத்துக்கிட்டா மட்டும்தான் நம்மளால அச்சீவ் பண்ண முடியும். வீட்டுல எவ்வளவு வேலைகள் உங்க அம்மா பண்றாங்க, நிறைய வேலைகள் பண்றாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு நீங்க எல்லாம் என்ன சொல்வீங்க? கடைசியில என்ன சொல்வீங்க? உங்களுக்கு ஒண்ணும் தெரியாதுமா, பேசாம இருக்கன்னு தானே சொல்வீங்க. சோ நீங்க அப்படி சொன்னாலும் நீங்க வந்து ரொம்ப அஃபெக்ஷனா இருப்பீங்க. விமன்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் அப்படிதான், அது நல்லா தெரியும். சோ நீங்க வந்து உங்க வீட்டுல எப்படி இருக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி நீங்க வந்து இந்த சொசைட்டிய நீங்க நல்ல ஒரு டெவலப் பண்ணணும், நல்ல ஒரு growth கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சுன்னா புதுவிதமா என்ன விஷயங்கள்லாம் கத்துக்க முடியுமோ அதெல்லாம் கத்துக்கணும். HCL சிவனாடார் வந்து உங்க எல்லாருக்கும் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? அவங்க வந்து எங்க ஊர்ல, எங்க வீட்டுல இருந்து ஒரு 7 கிலோமீட்டர்ஸ்ல தான் அவங்களோட ஊர். பேரு மூலப்புலி. அவங்க எங்க சொந்தக்காரங்க தான். ஆனா வந்து இப்ப நாங்க வந்து சொந்தக்காரங்கன்னு சொல்ற அளவுக்கு அவங்க கிடையாது. ஏன்னா இங்க டச்சே கிடையாது ஊர்ல அவங்களுக்கு. அவங்க இருக்கிற ஊர் வந்து வெறுமனே 50 வீடு தான் இருக்கும். அந்த 50 வீடு உள்ள ஒரு ஊர்ல இருந்து ஒருத்தர் வெளியே வந்து அவர் வந்து சிபா ஆதித்தனார் தினத்தந்தி குரூப் அந்த அவங்களுக்கு தங்கச்சி பையன். சோ அப்ப எவ்வளவு இது, இப்போ உங்களோட தங்கச்சி பையனா இருக்கிறவங்க கூட உங்களுக்கு எவ்வளவு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும். அப்போ அவங்க கொஞ்சம் போரா இருக்கும்போது அவங்க ஒரு குரூப் இது படிக்கும்போது அவங்க கேட்கும்போது, இல்லப்பா நான் சொன்னதை நீ படி, அதுக்குதான் ஃபியூச்சர் அப்படின்னு சொல்லும்போது, இல்ல மாமா நான் நினைச்சதுதான் நான் படிப்பேன். அப்போ அதெல்லாம் என்ன தெரியுது, அவங்களோட கான்பிடென்ட் தெரியுது. இவ்வளோ வசதியா இருக்கிற, இவ்வளோ நாலேஜ் உள்ள, அப்ப வந்து சிபா ஆதித்தனார் ஐ திங்க் பாலிடிக்ஸ்லயும் ரொம்ப பெரியவங்க. சோ அவங்க கிட்ட வந்து இல்ல நான் நினைச்சதை படிப்பேன், அததான் சாதிப்பேன்னு சொன்னதுல இருந்து என்ன தெரியுது, அவங்களோட கான்பிடென்ட் தெரியுது. அதை படிச்சுட்டு முதல்ல கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு அவங்க எதுவும் பண்ணல. ஃபர்ஸ்ட் இந்த கால்குலேட்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுக்குதான் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஏதோ பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. அதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்கள டெவலப் பண்ணிட்டு எல்லாம் எது மாற்றம் வந்து மாறாதது. எப்பனாலும் சேஞ்சஸ் இருக்குது இல்லையா, அது நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஒவ்வொரு பீரியட்லயும் நடந்துகிட்டே இருக்கும். அந்த சேஞ்சஸ் என்னவோ அதை நம்ம கரெக்டா டார்கெட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம்னாச்சுன்னா நம்ம கண்டிப்பா சக்சஸ் ஆக முடியும். அவங்க எடுத்துக்கிட்ட அந்த 80sல எடுத்துக்கிட்ட அந்த பிசினஸ் தான் கம்ப்யூட்டர். அப்ப கம்ப்யூட்டர்னா என்ன தெரியும் எல்லாருக்கும்? ஏதாவது ஒருத்தர் எங்க கிட்டதான் இருக்கும், இவ்வளவு பெரிய மிஷின்ஸா இருக்கும், இல்ல பெரிய ஜெனரேட்டர் சைஸ்ல இருக்கும். அந்த மாதிரி நிறைய இது அட்வான்ஸ் இதெல்லாம் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேஞ்ச் பண்ணி 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 எந்த லெவல்ல வந்திருக்குது இப்போ, இந்த வெத்தலை டப்பா லெவல்ல வந்துருச்சா? சோ நம்ம வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் பார்த்திருக்கிறோம். சார் வந்து உங்களை வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா சூஸ் பண்ணி இருக்கிறாரு. எப்படின்னா நல்ல எனர்ஜெட்டிக்கான பெண்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அது ஒண்ணு. அதோட சேர்த்து உங்களுக்கு நிறைய வந்து திங்க் பண்றதுக்கு டைம் இருக்கும். அப்படி டைம் இல்லைனாலும் உங்களோட லைஃப்காக நீங்க டெய்லி மினிமம் ஒரு 2-3 ஹவர்ஸ் நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், நீங்க திங்க் பண்ணணும். ஏன்னா லைஃப் வந்து நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ரொம்ப சாதாரணமானதெல்லாம் கிடையாது. அதே இது நீங்க வந்து படிச்சுட்டு நான் கல்யாணம் பண்ணிட்டு சும்மா இருப்பேனும் போக முடியாது. பிசினஸ் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு கிடையாது, ஒர்க் பண்ணலாம். ஒர்க் பண்ணாலும் நீங்க வந்து ஸ்பெஷலா எதையாவது கத்து வச்சிருந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து கார்பெட் விரிப்பாங்க, இல்ல 100ஓட 101 ஆயிடுவீங்க. அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும், டெய்லி உங்களுக்கு டைம் எடுத்துக்கணும், நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கணும், புது புது விஷயங்களா கத்துக்கணும். என்னெல்லாம் புதுசா வருதுன்னு பாருங்க. ரீல்ஸ் பார்க்காதீங்க, வாட்ஸ்அப் பார்க்காதீங்க, பார்த்தாலும் கொஞ்சமா பாருங்க. தயவு செய்து அதுல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாதீங்க. எவ்வளவு டைம் பார்த்தோன்னே தெரியாது இல்லையா, அப்படிதானே? அதெல்லாம் சில நேரங்கள்ல சில விஷயங்கள் கத்துக்கணும்னா அதோட லிங்க் வரும், அதோட கடைசியில முடிஞ்சு போயிடுச்சுன்னா ஒரு 2 hours வேஸ்டா போயிடும். அதுல நம்ம எடுத்துக்கிற வேண்டிய விஷயங்கள் எதுவுமே இருக்காது, நம்மளோட growthக்கு எதுவுமே இருக்காது. எப்பனாலும் நான் நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கிடணும் போது அது சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நிறைய பார்ப்பேன். இப்ப நான் எங்க ஊர்லயே இருந்துடலாம், நான் ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படிச்சுட்டு எங்களோட காலேஜ்ல படிச்சுட்டு நான் அந்த ஊர் ஸ்டைல்லே இருந்துடலாம். நான் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு எக்ஸிகியூட்டிவ் டைரக்டரா இருக்கிறாங்க. எனக்கு வந்து நான் ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும், இவ்வளவு பேர் கூட போகணும், பிசினஸ் பண்ணணும் அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது. நான் இப்போ ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி ஒண்ணு வச்சிருக்கேன். அது வந்து விமன் சம்பந்தப்பட்டதே கிடையாது. அதோட சேர்த்து நான் இப்போ 27,000 பேர்னா அவங்க எப்ப போன் பண்ணாலும் எடுப்பேன். நைட்டு 10 மணிக்கு பண்ணாலும் எடுப்பேன், 8 மணிக்கு பண்ணாலும் எடுப்பேன். ஏன்னா அவங்க கூட எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்.
அவங்களோட கஷ்டங்கள் கேட்கறது, அதை ரெக்டிஃபை பண்றது, அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துட்டு போறது. சோ உங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ அதை நீங்க கண்டிப்பா செய்யுங்க. அது வந்து ரொம்ப புதுமையானதா இருக்கணும், யாரும் செய்யாத ஒரு ஃபீல்டா இருக்கணும். அதோட சேர்த்து இப்ப வந்து சார் சொல்ற சோலார், எல்லார் வீட்லயும் இப்ப கிராமத்துல எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, கரண்ட் நிறைய பேர் வீட்ல இல்ல. அவங்க இல்லாதவங்க கிட்டயும் என்ன பண்ணலாம், நம்ம பேட்டரியில எனர்ஜியை சேவ் பண்ணி அவங்க கிட்ட சோலார் அறிமுகப்படுத்தலாம். சோ இது ஒரு பெரிய சோசியல் சர்வீஸாவே நம்ம பண்ணலாம். கவர்மெண்ட் நிறைய சப்சிடி கொடுக்குறாங்க தானே. உங்களுக்கு இந்த கிளாஸ்ல எல்லாமே அவர் கத்து கொடுத்துருவாரு, எனக்கு கான்பிடென்ட் இருக்குது. ஏன்னா நான் அவரை வந்து எப்படியாவது பிராக்கெட் பண்ணி எங்க லேடிஸ்க்கு ஒரு 2-3 கிளாஸ் கொடுக்கணும், அதே மாதிரி ஊர் பக்கத்துல உள்ள ஸ்கூல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறேன். காரணம் என்னன்னா, இது வந்து ரொம்ப வந்து அப்கமிங்ல ரொம்ப ட்ரெண்டியா, அதாவது யாரையும் பாதிக்காம ஒரு நல்ல சோர்ஸ் உள்ள வயபிளான ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு நினைச்சுன்னா ரினியூவபிள் எனர்ஜி. சோ அதை நம்ம எந்த அளவுக்கு அதை நம்ம கேட்ச் பண்ணி எந்த அளவுக்கு புதுசா அதுல பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு growth இருக்கும். வீட்டுக்கு எனர்ஜியாவும் யூஸ் பண்ணலாம், சின்ன கேண்டில் பண்ற மாதிரியும் பண்ணலாம், எது வேணா இதை வச்சு பண்ணலாம், ஃபேன் பண்ணலாம், எது வேணா பண்ணலாம். அப்படித்தானே? நம்ம வாழ்க்கையில நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் தேவையானது இருக்குது, நல்ல ஒரு காற்று, நல்ல லைட்டு, சன்லைட், அவ்வளவுதானே. அதோட சேர்த்து இபி, இது இல்லைன்னா ஒண்ணுமே கிடையாது. அப்படிதானே? கொஞ்ச நேரம் கரண்ட் இல்லாம இருக்க முடியுமா? இப்ப ஏசி ஆஃப் பண்ணிட்டு லைட் ஆஃப் பண்ணா என்ன பண்ணுவோம், நம்ம எல்லாம் நேரே சன்லைட் போயிருவோம் இல்லையா? அதே மாதிரிதான். சோ இந்த விஷயங்கள்ல புது புது விஷயங்கள் உங்களுக்கு கத்து கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி சார், எனக்கு இன்னைக்கு ஃபுல்லுமே உங்க கூட டிராவல் பண்ணணும்னு ஆசை. ஃபர்ஸ்ட் அவர்கிட்ட அப்படிதான் கேட்டேன், அதுக்கு பிறகு என்ன பண்ணுவீங்க, அதுக்கு பிறகு என்ன பண்ணுவீங்க அப்படி சொன்னாரு. அவரு நான் வந்து வெளியில எல்லாம் பிள்ளைங்களை பஸ்ல கூட்டிட்டு போறேன் அப்படின்னு. நீங்க வேணா உங்க கார்ல வாங்க, அது ஒண்ணும் ப்ராப்ளம் இல்லை சார், அப்புறம் என்ன சொல்லி பிடிப்பீங்க அப்படி ஒவ்வொன்றா கேட்டு வச்சிருக்கிறேன் அவர்கிட்ட. சோ இதெல்லாம் என்னால கேட்டுக்கிட்டா மட்டும்தான் முடியும். பட் நீங்க எல்லாம் இன்னைக்கு வந்து அதெல்லாம் கத்துக்கிறதுக்கு வந்திருக்கீங்க. அதுக்கு வந்து கண்டினியூஸா உங்களுக்கு ஆந்திரா சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் இந்த ப்ரோக்ராம் நடத்திக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அதுக்கு வந்து ஹேட்ஸ் ஆஃப் மேம். ஏன்னா யாருக்கும் வந்து கரெக்டா பெண்களுக்கான தேவைகளை எடுத்துட்டு போய் இந்த சொசைட்டில கொடுத்து அது மூலமா வர்ற ப்ராஃபிட்னு சொல்லலாம், எனர்ஜின்னு சொல்லலாம், அதோட பலன்கள் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து நிச்சயமா வந்து ஜென்ஸ்க்கு நம்ம என்ன கத்து கொடுக்குறோமோ அதை விட 10 மடங்கு மினிமம் வந்து அதிகமா இருக்கும். அவங்களோட எனர்ஜி நிறைய இடத்துல வேஸ்ட் ஆகும். விமன்ஸோட எனர்ஜி எங்கேயுமே வேஸ்ட் ஆகாது. கவர்மெண்ட் இப்ப 1000 ரூபாய் கொடுக்குறாங்க, ஜென்ஸ் கொடுத்திருந்தா என்ன பண்ணிருப்பாங்க, எல்லாரும் பண்ணலனாலும் 80% என்ன பண்ணிருப்பாங்க, அதை திருப்பி போய் கவர்மெண்ட்டுக்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு வழியில. லேடிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, அதுல 95% வந்து அதை பிள்ளைங்களுக்காக செலவு பண்ணுவாங்க. சோ வந்து இது வந்து ஒரு சும்மா ஒரு இது ஒரு சாதாரண எக்ஸாம்பிளா அவங்க கிட்ட சொல்லணும்ன்றதுக்காக சொல்றேன். சோ விமென்ஸோட பவர் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்காததை விட மிகப்பெரியது. சோ நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கிறீங்க, நிறைய எனர்ஜி இருக்கும், உங்களுக்கு நிறைய டைம் இருக்கும். வீட்டுல போய் நிறைய பேக் வச்சுட்டு என்ன எல்லாம் உங்க அம்மா தானே உங்களை கவனிப்பாங்க. உங்களுக்கு பெரிய பர்சனல் ஒர்க் இருக்காது, நீங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்காது, உங்க அம்மா மாதிரி வெஜிடபிள் வாங்கிட்டு வர வேண்டியது இருக்காது, குக் பண்ண வேண்டியது இருக்காது. அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்றேன். சோ நீங்க அதெல்லாம் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு சார் மாதிரி ஆளுங்க கத்து கொடுக்கறத வச்சுட்டு புதுசா என்னெல்லாம் பண்ண முடியும்ங்கிற அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணி ஃபியூச்சர்ல இன்னும் ரொம்ப பெரிய ஆளுங்களாகி நல்ல ஒரு பெயர் புகழோட வாழ்றதுக்கு இறைவனையும் இயற்கையும் வேண்டி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விளைவிக்கிறேன். Thank you so much, ma'am, for this inspiring session. Next, it's our privilege to invite Mr. J.P. Samprasad, Managing Director of Hill Energy Private Limited and Chairman of Renewable Energy Subcommittee, Andhra Chambers of Commerce.
Good evening, everyone. It's a pleasure to be here today amidst the young minds from SNET College to speak about an important topic, the unstoppable rise of the next generation of women entrepreneurs leading the renewable energy revolution. With the decades of experience watching industries transform, I can tell you, this is your moment, especially in India, to shape a future powered by clean energy and driven by the brilliance of women. As we are in the heart of the global energy revolution, renewables are lighting the path to a sustainable world. In 2024, renewables made up to 86% of the new power capacity globally. So that is the potential of renewable energy. With solar surging by 345 gigawatts globally. India is a powerhouse in this, adding 18 gigawatts last year, over 60% from solar energy. So solar is such a big potential in India today. But this isn't just about technology. It's about vision, courage, and leadership. And the next generation of women are ready to lead the change. And you can lead the change. The energy sector has long been male stronghold. Globally, women hold just 22% of the energy jobs, compared to 48% of the broader workforce as per IEA. IEA is International Energy Agency. In renewables, women fare better. That shows there's a good potential in renewable energy, which is 32%. But in India, there is still a big gap, which is only 11% by women. In leadership position, women occupy just 14% in the renewable energy sector. So there's a very big potential that women can scale up. And women are needed for this industry. Young women like you are the ones to break barriers and to power the new era. Why you? Because you bring something extraordinary to this fight. In India, women in rural homes manage energy needs, such as cooking, lighting, etc. Yet 25% of the households rely on biomass. They don't use gas or any other form of energy. Risking health with every meal. The women risk their health. Globally, women make 80% of climate refugees, facing the impact of environmental crisis. You understand these days. You know the problems faced in the households. You will not just solve technical problems. You will be able to build a future where every city thrives with clean energy. Your vision will be the spark we need. I think you must be aware in Rajasthan, Anjali Sharma, a young visionary, trains rural women to install solar panels, bringing light to village and hope to communities
It's happening in Kenya also, not only in India and other parts of the world. Women entrepreneurs do a lot of things in renewables. These women aren't waiting for permission. They are seizing this moment, and you can too. What makes your leadership unstoppable? This is very important. First, women have the ability to unite. Unlike men, women unite, they join together, they create a good atmosphere, workplace. Research from Harvard Business Review shows women leaders excel at collaboration, vital for projects like India's 100 gigawatt solar mission or global efforts to scale wind energy. Second, women champion fairness. Renewables will create 42 million jobs globally by 2050 and 1 million in India by 2030. 1 million, 10 lakh jobs by 2030. Women can ensure these jobs reach the marginalized, like the women in Gujarat trained by Seva to sell solar lanterns, boosting income and energy access. Yes, the road has obstacles for women. Women-led clean energy startups get just 11% of venture capital funding in India. In India, it's under 5%. Globally, it's 7%. In India, it's under 5%. Societal norms, especially in rural areas, can hold you back. But from the perspective of someone who's seen decades of change, these barriers are no match for your determination. You are strong, stronger than any challenge, and the world is ready for your leadership. So how do we fuel the revolution? It starts with opportunity. In India, programs like Vigyan Jyoti and in Tamil Nadu, Naan Mudalvan are opening STEM doors for girls. Drive in, learn and dream big. I was just going through the site of Naan Mudalvan where I saw a lot of programs, even in renewable energy. Policies like India's Women Empowerment Scheme offering training and subsidies for solar projects are your springboard. We need you in boardrooms making decisions. To young women here, you are the heartbeat of this revolution. Your idea can power India's net zero goal by 2070 and the world's fight to limit warming to 1.5 degrees Celsius. Don't let anyone dim your light. Companies with women leaders are 25% more likely to invest in renewables. Your voice drives change. Be the engineer, the policymaker, or the entrepreneur and light up a village. The future is yours to build. This is your moment. Rise up, lead boldly, and show the world what's possible. Together, you can make renewable energy a revolution in India, driven by the unstoppable spirit of women. Thank you. Thank you, sir, for the enlightening session. Now we are honored to invite Mr. Rajesh Kumar, Vice President, Product and Strategy at Shizen Energy, to address the gathering.
don't think so. I would require a mic. So, so thank you so much for the MX Solar and the chamber for calling us, inviting us here. And I would like to thank Mr. Pari also, who was standing at the behind, who has put a lot of efforts in pulling things and arranging the schedules all right. Yeah. 4, yeah. So I was just sitting at the corner, I was just figuring out, my eyes are getting flattered by the projector's rays. And I thought it's because of the projector, but I could see it's because of you guys sitting here with a lot of shine in your face, right? Get windows. Since the trial, I'm saying people are very quiet for a long time. Let's close the windows, yeah? So I'm not going to give a long speech. It can be a discussion between us. So I want to be a session where we interact with each other to understand, right? So to about Trizen, we started in 2019. We are focusing on lithium battery manufacturing, either in ESS, automotive, and the industrial applications. You could see our products here. We shortly discuss on those topics as well. When you talk about lithium, the first thing that comes into mind when it comes to the battery technology, see, lead acid we have been using for last 100 years almost, right? When it invented. The thing that changing the industry is the power density. How much power you can put in a small area. That is going to decide what's the application and what cells are going to use. I think that this room has more power density than the lithium. So you guys have to really understand and focus on the upcoming technology. You want to show the cells? Yeah. So that the discussion is open. I just briefed out me and our company. You want to ask something, we can ask and discuss. Or I'll be talking another 30 minutes. It's your choice. Yeah. Bye, sir. So at least how many people know what's battery? Everybody knows, right? So what's new in lithium? So last 2 or 3 years, people around the world are working on lithium packs, right? They are talking about lithium, everywhere it is going like that. So we have the combination of chemistries, NMC, LFP. Now the sodium is also coming up. We have the aluminum batteries, and we're also talking about the hydrogen cells that's going to come. So, but as of now, the commercially viable products is on LFP and NMC. That's where we are working. We are manufacturing the battery packs. You can see on the slides, we have multiple products. We have for the 2 and 3 wheelers, L3, L5 segments, and we also have for the golf carts and other applications. We also supply for the industrial power solution and the energy storage system, and also we work for the solar industry as well. So, sorry, sir, you can show the sales. I think today you have a lot of sessions to cover up. You are coming to our factory. We are very happy that you are visiting our factory. You can see the entire process of sale to pack and the way we are building the packs there. And to say in Shaizen, we have all the equipments and resources to the world standards, what is required to manufacture a product here in India. So we have the machines from laser weldings to the CDC cyclers and testers, where we are doing the 100% validation of all the designs, and we are ensuring the product quality as well. So that's all from my side. Looking forward to engage you guys in product in the factory. If anything else you want to ask, then ask. So பழமொழி இருக்குல்ல தமிழ்ல வாயுள்ள புள்ளை பழச்சுக்கும். So if you're not going to talk and ask, nobody is going to come and tell you the answer. Another 30 minutes. Yeah. So nobody knows understand this thing one in your life. Nobody knows what you want unless you ask them. It doesn't matter whether you get it or not. If you're not going to ask, nobody knows. You just walk away. Keep asking, fine. Not necessary that. So how much time I have to stand here and stare at your face?
Somebody has to ask the question, right? One question? No? Come on. Women, இந்த power. இந்த opportunity use பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு பேட்டரி பத்தி கிளாஸ்ல எடுத்திருப்பாங்க. இந்த பேட்டரி நான் ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சும்மா ஒரு கொஸ்டின் கேளுங்க. அதுல இருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு வரும். இந்த பேட்டரி நம்ம ஏன் யூஸ் பண்ணணும்? So I think I have to pick it up. The person who's having the mobile taking the photos for longer and she can start the question. See, the agenda of the whole session is not just teaching you something, it's breaking the ice within you. You have to break your ice, come out of yourself confidently and start doing things. That's how you can shine. Okay, Yes. give them the opportunity, I'll ask the question anyway, I'm not a student. See, you're making a different type of the batteries like for the vehicles, even four-wheelers, two-wheelers and everything. Obviously, the consumption level of the electricity is differs, right? Yeah. On each. So the warranty period comparatively, the four-wheeler and the two-wheeler differs. Why? So there is two things involved in. One It's is a the. bigger question, but still. Yeah. Understood. So there's a two things involved. One is the technical aspect of it, another is the commercial aspect of it. So when you talk about warranty, it's a commercial aspect, that's a different topic, but if we talk about the life cycle, technical aspect, yeah. So normally the lithium cells holds minimum 2000 cycles and we go up to 4000, 4500 cycles and we have cells up to go to 1000, 10,000 cycles. So it basically depends on what cell you choose and the life depends on that. And also all the applications are not same. If you see the two-wheeler, the life of the cells are usually characterized by how you charge and discharge. So one cycle is you charge and discharge, you consume one time. So that's one cycle, one life cycle. So typically a 2000 to 2500 cycle is what expected. So if you are given an LFP cell, it's 2000 cycles, just calculate, it's a manual calculation, you can do that in your two-wheelers, how many times you charge and discharge. For a day given, you charge once and you discharge once, right? For So the that's one maximum cycle. usage of the battery life. So is there any procedure like they have to use only this many hours to be charged? There's a thumb rule calculations are there. Normally they call the C rates. At what rate you can charge? Let's say you have a 1 amp of cell, the capacity of cell. If you charge at 1 amp in 1 hour, that's called 1 C, and you can discharge at 1. So the cells are categorized based on the manufacturing grades. They specify how much C rate you can discharge. The cells that you use for the two-wheeler or the automotive application and the solar application or the ESS applications are completely different. The load demands are completely different. In the EVs, you might need a 3C cells, but in the solar, you may not need a 3 or even 1.5 to 2 is the maximum you might require. The loads that won't be happening. And there are some applications like robotics. The robot that lifts, if you go to Amazon warehouse now, so you think of people moving materials, right? So how do Amazon manage all those orders in the warehouse? There will be lakhs and crores of orders, right? Daily, they have to dispatch the materials. That's where the robotic comes. There are a lot of companies making these robots. Based on your orders, the robot knows where the product is. It goes to the product, picks up the product and put it in the dispatch system. So those kind of applications are really a power demanding because when the robot moves, it just moves at 0.1 C. But when it lifts the weight of 1 ton or 2 ton, it spikes out to be a 15 C or 20 C. Even the application of such demands are there and we are able to give that. So it's basically how to, you need to decide how you want to design a pack. We have a packs which are passive cooled, air cooled. We have packs that are liquid cooled. We have packs that are HVAC cooled. So it's all application required. There are multiple design aspects on that. Yeah. Thank you. Thank you. You would ask, like to ask one. What role do batteries play in solar energy system? Yeah. I get your point. You want to repeat for the others, maybe? What role does battery play in solar energy system? Okay. So when it comes to the grid, I'm not an expert of grids, but what I understand from the grids, see the production and the usage, supply and demand, you can manage a spike that is determined, predetermined. But if you see the spikes in the grids now, it's going very high. You have very lean portion and then suddenly it goes to 20, 30 times of absorption, even when in the nights. So when you produce something from your sun, if you can't store it,
It's just gone in air, that's all. You push back to your grid, if somebody is using, it's good. If nobody using, the power is wasted simply. So you have to store that energy to use it in the nights or ship it, right? And all the reason you cannot make a, let's say you have a solar farm in Tirunelveli, you are able to manufacture massive amount of energy, but if you cannot use it, and what's the point in maximum, right? That's where this container solutions and movable power systems are coming in. See, the area like Tinagar is so dense, you will not able to bring up a new EV station of a 100 or 200 kilowatt charging station because you need to modify all the grids, transformers, everything. That's not possible right now. But what we can do is we can use a container battery solutions where you can charge the battery to 1000 kilowatts, bring the battery from somewhere to here to the charging station and use that battery to charge vehicles. So these are the multiple applications that will come up. So in solar, the battery is a vital part of it to store the energy and efficiently. That's where the lithiums are coming into play compared to the lead acids because of their maintenance, low power density, and really the useful cycles. I think that's the crux of it. Anybody wants? Let me ask one question. Do you think lithium batteries are environmental friendly? Why no? Because we keep reading they are green technologies, they are the saviors to the environment. I just want to understand. So they are not environmental friendly? Yes or no? Sir, I want your views also. All right, okay. So it depends how do you handle the things. Let's say the lithium is a rare earth material. So the material doesn't go in air anywhere. You can extract from the earth and put it back to the earth. The way it changes, how you put it back to the earth. Are you going to dump it as it is a lithium ferrophosphate, or are you going to segregate things and put it back? So that will decide, right? The NMC nickel, cadmium, or all the materials, you cannot go and dump as it is. You have to extract the minerals and reuse it. That's where the reuse and recycle industry is also booming up. So afterlife, the lithium battery packs goes into a crusher, the raw materials have been extracted, and then the lithium ore has been reused to make the cells again. So yeah, it's going to be a circular economy. It's not going to be a one-way economy. You use it and scrap it. Now, if you see all the electronics are getting dumped into the electronic scrap yards, that's not going to work like that. Even the electronics are now recycled. They have been segregated as golds ratings from the chips, and the silicons have been pulled out, and then they recycled it. You cannot infinitely bring the minerals from the earth doing your production because it's a limited resource with us. Today we might have abandoned our accessibility to those resources, but at one point of time we're not able to use that resources, right? So we'll have to be wise, recycle and reuse. Another question to you. Lithium batteries, are they safe? No? Why? Because as a public, as a consumer, we've been reading, like cars, explosions linked to batteries, lithium batteries. EV vehicles, the two-wheelers, explosions linked to EV batteries. So what is the assurance to a consumer how do you assure a consumer that these are safe? Okay, it's an interesting question. It's a wonderful question. Yeah. So how many of you think knife is a safer equipment or unsafe? Is it knife safe or unsafe? Yeah, absolutely. So that's where the lithium is. What you see here is that's a knife. It's a sharp pointed knife which can do your work very sharply, effectively. But how do you use it? It's going to matter. The cells are made potentially with the highest safety possible at a cell level. You see an NMC cell or LFP cell like this. It has the inherent pressure valve in it. Nobody actually talks about it. There's a pressure valve in this design itself. If the cell thinks there's a short happens, the initial first stage is the cell opens up. Within that, opens a circuit, no current flow happens, it stops it. This is the retardant system that's built in the cell level itself.
But still, there is an issue of the cell catching fire beyond its operational point. Maybe something around it gets fired, it's getting heated up, or the valve itself is not effective because the cells are made in millions, right? We know about the ppm, parts per million, how much effects of parts per million is happening. Even there is a one part that has come out of defect, it ends up in the wrong scenario, in the wrong environment, in wrong hands, it will catch fire. That's where the safety system of battery management system comes into play. So the battery management system is an electronic device. I hope you guys would have seen it. These are the types of cells. I hope you guys know these are pouch cells. These are cylindrical cells, and these are the prismatic cells. Yeah. So I think maybe let's wrap it up quickly. This last point I want to say. So the way you design the cells is already fixed. There is a lot of R&D has gone into the cells. The cells are very safer, but the thing has to be taken into consideration for safety is the pack design. So when you design a pack, you have to consider how much power density you are putting into that location, how you are going to do the thermal management, you're putting in the batteries, and how you are going to select your battery management system. So the battery management system is the computer that's going to measure the cell voltages, currents, temperature around the battery pack, and it will decide whether to shut off the battery pack or even to suppress. So now beyond the monitoring system from the BMS, we now have the fire suppressors. Within, what do you see, like a sprinkler in a room, when the fire happens, it sprays, right? So we have the fire suppressors which can be put inside the battery pack. So when the BMS sense there's a fire is going to ignite, and just listen, it detects a fire. We can detect that fire is going to ignite because we have the PC on board or computer on board in the BMS that can detect that in next 2 minutes or 3 minutes, the battery is going to start a thermal runaway. So we can start initiating the fire suppressor and control the fire in case it happens. So we have the retardant systems in place. So don't think that this is an unsafe one, right? Sir, Like your சின்ன mind. question. எனக்கு என்கிட்ட ஒரு EV கார் இப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணி 1 year ஆச்சு. நல்லா தான் போயிட்டு இருந்தது. இப்போ சடனா வந்து 30-40ல வந்த உடனே டக்குன்னு பவர் இறங்கிடுது. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத அளவுக்கு. ஸோ காரை எடுத்துட்டு திருப்பி பேட்டரி புதுசு பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து எடுத்திருக்கிற பேட்டரி இதே மாதிரி வருமா, இல்லாட்டி வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்றது வேற மாதிரி பண்ணணுமா, இல்ல திருப்பி இதே மாதிரி ரிப்பீட் ப்ராப்ளம் வருமா? ஏன்னா EV கார் அவ்வளவு இஷ்டப்பட்டு வாங்கி இப்போ வந்து ஒரு பயம் வந்துருச்சு. நான் 2 இடத்துல அதை வந்து இது பண்ண வேண்டியதாயிடுச்சு. ஸோ பவர் இறங்கின. So lithium, mostly we do not want to have any controlled charging discharging cycle as such because the system itself is designed for consumers. So they know even you charge it irregularly, somebody says that you charge it properly from 20 to 80 and then you say don't go for 100. But right now the systems are very good. Maybe in that case your way of driving or pushing the battery would be very hard. So the some cells could have been imbalanced. So it doesn't mean that the battery is completely gone. Actually, they would have opened the battery pack. Actually, they could open the battery pack, rebalance the cells, and then run it again. But maybe the manufacturers won't do it because of the consumer perspective of getting a service battery pack. They replace it upfront and then they move it for a scrap. But if you see in your pack, if it happens in next 10 years, yes, you can reuse it. You can open the pack. You can remove the cells like this because your battery packs are having hundreds of cells like that. You can remove one cell that's gone, replace it, and run again. So it is safer, but we have to get used to how to use the things, right? When the fridge or mixie come, nobody knows initially how to handle it. When the gas stove come, right? Everybody is scared on whether gas will burn. People are not using it. But when you started using it and you understand the ecosystem, now it's the easiest thing to handle. That's how we have to think the EVs. Right? Thank you so much. Welcome to our plant factory. Mr. Pari will be able to take you through your plant. Any doubts you have, you can ask him there only. We'll happy to assist you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir, for a valuable session. Now we welcome Mr. Shanli
Technical Director of ABC Solar, to deliver the vote of thanks. Thank you, sir. Excellent of the lot of speech. Girls, actually, in the program, another reason இந்த இப்ப நீங்க இந்த படிக்கிற படிப்புக்கும் இப்ப நீங்க பாக்குறதுக்கும் நிறைய சம்பந்தம் இருக்கு. இந்த டேவை நீங்க உங்க ஃபியூச்சர்ல மறக்கவே மாட்டீங்க. ஏன்னா எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இந்த கோர்ஸ் இன்னைக்கு இந்த ப்ரோக்ராம்னால எனக்கு இந்த ஐடியா கிடைச்சிருக்கு. இந்த ப்ரோக்ராம் எதுக்குன்னா இதுல ஏதாவது பிசினஸ் பண்ணி நாளைக்கு நீங்க ஏர்ன் பண்ண முடியுமான்ற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் தான். இப்ப இந்த நீங்க பேசுனது வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு விஷயம் கிடைச்சிருக்கு பாத்தீங்களா? பேட்டரிய பாதுகாப்பா யூஸ் பண்றதுக்கு மெயின்டைன் பண்றதுக்கு பிஎம்எஸ்ன்ற ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு. சோ இதை பத்தி நீங்க தனியா ரிசர்ச் பண்ணலாம், நிறைய படிக்க தெரிஞ்சுக்கலாம். பிஎம்எஸ்னா என்ன, பேட்டரி மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ் என்ன பண்ணுது, அந்த கோர்ஸ் பண்ண முடியும். அடுத்தது ரீசைக்ளிங் படி வந்தது. சோ ரீசைக்ளிங் வேஸ்ட்ன்றது பெரிய ப்ராப்ளம். சோ இதை பத்தி நீங்க தொழிலாவும் எடுத்துக்கலாம், நீங்க அடுத்த படிப்புக்காகவும் படிச்சுக்கலாம். சோ இந்த ஒரு ப்ரோக்ராம்ல உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் இருக்கு. இது இந்த பேஸ் பண்ணி தான் இந்த டேவை நம்ம டிசைன் பண்றோம். இதுக்கு மெயின் காரணமே T4Cன்றதான் மேடம். இது ஆக்சுவலி நாங்க எங்க கம்பெனில என் டாக்டரை ஃபர்ஸ்ட் நான் எலக்ட்ரிக்கல் கோர்ஸ்க்கு கொண்டு வந்த ரீசனே இவங்களாலே முடியும் அப்படின்றதான். இப்ப நீங்க சோலார் பிசினஸ்னா உடனே மேல ஏறி பேனல தூக்கி வச்சு முடிக்கணும், ரைட்டு பேட்டரி தூக்கணும், அதெல்லாம் ஒண்ணும் செய்ய வேண்டாம். அந்த சிஸ்டம் எப்படி ஒரு வீட்டுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும், அந்த இது மூலியமா உங்களோட பிசினஸ் பண்றதுக்கு என்ன சான்ஸ் இருக்கு, உங்களோட ரெவென்யூ உங்களோட பணம் எப்படி சம்பாதிக்க முடியும்ன்றதுக்கு ஈஸியா பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் அடுத்த 25 வருஷத்துக்கு இதுதான் எல்லாருமே பழைப்பே இதுதான். மேடம் வந்து சொன்னாங்க ரொம்ப முக்கியமானது பேட்டரி சேஃப்டின்றது. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் விஷயமே நம்ம பயப்படுறது உயிர் பாதுகாப்பு, பொருள் பாதுகாப்பு தான். டெக்னாலஜியை ஃபர்ஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க. பிகினிங்ல கண்டிப்பா அந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் வரதான் செய்யும். அதுல நம்ம எப்படி ஓவர் கம் பண்ணணும், அதை எப்படி நம்ம சார்ட் அவுட் பண்ணணும். இப்ப சார் அந்த பேட்டரி காட்டினா பாத்தீங்களா, இப்ப நம்ம செல்போன் யூஸ் பண்றோம்ல, செல்போனும் வெடிக்கக்கூடியதுதான். அதுலயும் பெரிய டேஞ்சர் இருக்கு. ஓவர் சார்ஜிங் கூட இருக்கும். ஆனாலும் நம்ம காது பக்கத்துல வச்சுருக்கோம். உண்மையா சொல்லுங்க, எத்தனை பேர் சார்ஜ் போட்டு பேசுறீங்க? எல்லாருமே பேசிட்டுதான் இருக்கும். சோ ஆபத்துன்றது இருக்கு. ஆனா அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்றதுன்றத நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணணும். பிராக்டிஸ் பண்ணதான் விஷயம் சேஞ்ச் ஆகும். அந்த பிராக்டிஸ சேஞ்ச் பண்றதுக்கு தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ். ஆந்திராஜ் மேடம் அவங்க எவ்வளவு டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்தாங்க பாருங்க இந்த ஸ்டெம் ப்ரோக்ராம் பத்தி. சோ இதெல்லாம் நீங்க வீட்டுக்கு போன உடனே க்ரோத் பண்ணுங்க. இதுல நான் எங்கேயாவது ஷைன் பண்ண முடியுமா, இதுல நான் ஏதாவது எடுத்துட்டு ஏர்ன் பண்ண முடியுமா? என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இபிசின்றதுனால ஒரே வார்த்தை சொல்லுவேன், டெக்னாலஜியை நம்புங்க. இதுல இருந்து எப்படி சம்பாதிக்கலாம்னு பாருங்க. சொசைட்டிக்கு அது எப்படி யூஸ்ஃபுல்லா பண்ண முடியும்ன்றது பாருங்க. உங்க பேட்ச்ல லாஸ்ட் டைம்ல இருந்து நிறைய கேர்ள்ஸ் வந்து சின்ன பேட்டரி லைட் வச்சு அந்த பூக்கடை ரோட்ல விற்கிறாங்கல்ல, அவங்களுக்கு கடைகளுக்கு அந்த லைட்டை ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. சோ அது என்னன்னா அப் டு 5 மணிக்கு மேல அவங்களால வியாபாரம் பண்ண முடியாது. பட் இப்ப இந்த லைட் வந்தாலும் அவங்க 8 மணி 10 மணி வரைக்கும் வியாபாரம் பண்றாங்க பீச்ல எல்லாம். சோ அந்த லைட் எல்லாம் நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்து சின்னதா செய்யுங்க. இதெல்லாம் நிறைய சம்பாதிக்க முடியும். நிறைய சம்பாதிக்கணும்ன்றது மட்டும் தான் என்னோட ஆசை. அது உங்களால கண்டிப்பா முடியும். சோ ஈக்குவலா இதுல வித்தியாசமே இல்லாம எல்லாரும் இதுல சக்சஸ் ஆகணும்ன்றதான் என்னோட ப்ரேயர். மேம் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ஆந்திராட்சி இருக்கும் வந்திருந்த அத்தனை பேருக்கும் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ. மேடம் இப்ப சர்டிபிகேட்ஸ் இஷ்யூ பண்ணிருக்கேன். உண்மையிலே ஏசி ரொம்ப கொடுக்குது சார். இது எல்லாருமே கொடுக்குற மாதிரியா? எல்லாருக்கும் லைனா பேர் வச்ச எப்படி இப்படிதானே? ஒரு 10 போட்டோ பிடிச்சுக்கிறேன். இல்ல எல்லாரும் பிடிக்கணுமா சார்? அப்பா
இவங்க லைனா சொல்லிட்டே இருந்திருக்காங்க. L Gracie. Girls, நான் name படிக்கிறேன், நீங்க அப்படியே வந்து. Asmita G. I hope you enjoyed the session. R Uma Maheshwari. E Charumati. படிக்கலாமா? ஈஸியா இருக்குமா? Yes, Diksha. Yes, Amina Huda. Hey, Rihana. B Ranjita. Girls எல்லாம் உங்க friends எல்லாம் நல்லா cheer up பண்ணுங்க. Girls, ஒரு 2 minutes, sir, வெளியே இருக்கிறதுனால ஒரு group photo எடுத்துக்கலாம், sir. Please come on. B Ranjita. 1 minute. Hey, no cheer for us, sir. Thank you, sir. Thank you for joining us. Sir, please, sir. Let's B Ranjita.